The Uganda Cancer Research Foundation, UCRF, concerned about the increasing burden of cancer in Uganda to promote cancer awareness, education, research, patient advocacy and care. The promoters were concerned that cancer devastates the lives of those it touches, is associated with stigma and leads to a painful, lonely death among those affected. In Uganda, is diagnosed late because patients and doctors are reluctant to consider or accept the possibility that cancer may be the cause of non-stoppable symptoms. And this delay in diagnosis leads to cancer being diagnosed late when it is advanced and difficult to treat. The delay of diagnosis is often made worse by when the diagnosis is wrong. The promoters noted that while cancer can touch anybody, the impact is particularly worse for people who are poor in poor countries. Poor countries, being burdened by high levels of poverty, a populace suffering high burdens of malnutrition, parasitic and infectious diseases, are compelled to attach a low priority to cancer. This low priority means that in Uganda, government-supported cancer services are very thin and cancer surveillance data are available from less than 3% of the Ugandan population. The promoters dedicated UCRF to raise the profile of cancer through research, increase awareness about cancer through education and mobilization of the community to promote early detection and prevention. Because cancer is a disease that can affect anyone, founders of UCRF embraced the philosophy that all can serve and all should be given the opportunity to serve. The following video was created to share some of the extraordinary efforts by UCRF volunteers, specifically the volunteers from Luero and the creative artists who share their experience in interviews, drama, music and dance. Targeted introduction of specific scenes of the video. In the following section, a volunteer with the Luero branch. Shia cancer yali already nga it had touched me. Olukuba nti ninayo omuntu eyali afudde cancer yali musomesa wange actually yali rekita wange mu seminari ento nga bamuyita Reverend Father George Kinje kati bambi cancer ine engeri gya muluma nnyo nga ate yalwawo kimanya kuba yafuna cancer of the lungs kati he was a sportsman kati he used to play sports azanya lawn tennis kati he was physically fit in that obuntu mpobo pains ezo lusinga taziwulira kati at one time he started feeling some pain, some strange pain kati najjanga n'atugamba ndabeko ku musawo wange we check up nimpuliramu si bulungi. It began like that. So n'agenda ne bamuwaayo treatment ntono nadda naye ate pain nekenderamu treatment bwe yaggwa ate pain ne persistinga kati naddayo kati lumu nendoza bamuteekinga ekisirwe bamugamba nti you have a problem with your lungs limu amazzi. Then at some point by the time they realized that it's cancer already amulidde nnyo okiraba so kati the way he died in fact yafanga yitamiddwa era nzijukira lumu kwa twagendangayo omulabanga lumu yagamba lwaki Katonda tonzijjaawo why do you leave me to suffer like this kati it touched us so by the time he realized ebbanga lyamulumira was like about over 6 months and he died for sure. Nayenga, it was really deep, serious, tough pain, deep pain that he was going through. Mazo kushimanya konti remember UCRF. Mbade njala kumanya ngeje wa joining na when did you join and what na okusoka kumanya ku UCRF omwami chairperson afisanga kafone is the one introduced to UCRF to kati kwenda kiraba nenkyagala nnyo kubanga already fenge waffe mo anti omwami wange
afudde kansa kati naye nga tugamba naye kansa teriyo solution teriyo muntu ayinza tuyamba kati so when I saw that nengamba I think I can do something nange bwenyegera mu UCRF I can for other people especially women kubanga already nali mpulidde kusaziko kansa nga bamubaza babaloze baye nga miifu nyingi ezeetoolodde ku kansa kati nengamba kanyingire mbeku. When did you join? I joined it this year. I just joined around Maze okukimanyako nti oli member wa UCRF mbadde njagala kumanya engeri wa joiningamu. As the Royal team, we got about it from the internet. We're looking for organizations which need like volunteers. So one of our members in Sanga got across this way, spread the information to Beatrice. Then it's recruited us, and as members. We worked with many. We started holding meetings, but then holding meetings, we send membership registration so we could answer our meetings. So you could say, this thing is really. So they some gave us, and then we got to realize that it's not connected or that we saw some light in it, some future in helping people with cancer. So we started preaching the gospel to others. Like whenever there could be a meeting, we could at least go talk about cancer briefly. Though that small knowledge about cancer, we could go talk to people about cancer and even give out those research for them to feel in like getting more information about cancer. As the Royal team, to see the foundation and we are looking really forward. We are really with more information. We deliver all information to the recipients. Like the community gospel. Yeah, we have, but in our friend, that's a chance to reach out to those people with some message or we organize something. We still go there and throw a place, throw something there. Long I've been involved in cancer without and about 3 years ago when later about a year ago had cancer in their people of breast cancer. And I had a friend who died of cancer. He was diagnosed of having cancer. It was something to do with the throat. He was suffering for quite a time. Actually, he was a family friend in the village. When he went to hospital, our home is in Masaka. So he went to Masaka hospital. He was referred. So when he came to Mulago, and they said it was confirmed that it was cancer. And then when they tried to treat it, that's when he erupted. Nze ekimuluma kansa yatandika kale kubulira ng'amagulu gamuzitowa nga tasobola kutambula nga geesiba nga gamuluma ekyavaamu n'alekera okutambula ne bamutwala ensambya kati baatuka ensambya ne bagamba nti naalina obulwadde bwa prostate cancer ne bamuwa ennaku ez'okuddayo era ennaku ze baamuwa okuddayo we baddayo ne basala amagezi engeri y'okumulongoosa
muteekamu akapiira olw'obuzibu bwe yalina. Kati bamujjanjabira waka? Bamujjanjabira waka obujjanjabi bwabufunira. Naye mu bulwadde bwe complications ki ezimusanze ez'amaanyi? Ez'amaanyi kale kanso ekiro yamuluma. Kanso yamuluma obuzibu obw'okufuka bwamutawaanya nnyo okumusonseka ako akaseke. Naye ate oluseke olwo kali akapiira ke baamusonseka kamuleetera amabwa. Then eventually ne bagamba bakamuggyemu, ate kamugyamu yafuna obuzibu n'aba nga takyasobola kuba nti aziiza omusulo guno, ne bagamba bakamuzzeemu era baamala ne bakamuzaamu. Oluvannyuma bwe yagenda aterera mpola ne bakamugiramu ddala. Naye kati era awo waali era kale era basanga obwo obuzibu obw'omusulo ogwo bumutawaanya taguwulira kugamba abeera buseera atebuyitamu buyisi. Omanyiko ku bika by'eddagala bye bamuwa? Ebika by'eddagala bye bamuwa kale sijja kugamba nti manyi bye bamuwa kuba waliwo sisita wange Dr. Christine Mutuuza w'Ensambya yamanyi enzijanjaba gyamujjanjaba n'abasawo be kubanga amujjanjabira waka. Muze yekka yabadde mu famire alina ekirwadde ekyo mulimu n'abalala ababadde ba? Kale waliwo era ssenga waffe naye yakifunako ekirwadde era naye yafa, si ye yekka. Era kika kyekimu ekya kansa? Kale ye yayifuna kansa owannabaana. Manya nze mukyala magambo Eva. Kubeera wamuwezi. Katwagala kumanya ku mbeera kiki omanyi ku kansa. Wali owulidde ku kansa? Yambo kansa? Ngiwuliddeko era n'obulwadde obwo ne buwuliddeko. Ate era nemufuna. Omufuna mwaka ki? Namufuna nenzijja nabo mpola. Wamanyira ku kinti olina kansa? Okay, nasooka kuzimba akantu ne kabeerawo nga katono. Kati era nga bw'omanyi nengenda ku mudwaliro. Omusawo n'angamba ngende bamucekinga. Bwe baamala okuncekinga ne bangamba keetaaga okulongoosobwa. Kati nga bw'omanyi ekyalo bw'obeera mu kyalo, kati ono yajjanga n'akugamba kino nagamba nti ebbeere terisalika era togeze ne bakusala ebbeere. Kati nembeerawo ekigenda nga kikola nga kikula, nagenda okulaba ate nga kifuuse ng'enyama nga kitandise okuleeta omusaayi. Tusa nalina brother wange n'angamba nti saagala obubenge kyoba okola genda ki mudwaliro. Tuuka mu ddwaliro ebbeere tebankebera bamala okwongerera ne bannongoosa. Kati bakulongoosa baalijjako oba? Baalijjako kubanga olwedde kyali too late. Singa waliwo nagendera nga kakyali katono baali basobola okukasala then ebbeere lyo ne liba nga lisigalawo. Naye ate kugamba engeri gye nagenda leeti olwedde byali biyingidde wala so nga balina okulisalira wala. Kale nabo nga balina okulisalira. Irabula Uganda n'ekirangi n'ennyingi. Kati eky'omukisa omulungi Katolika era saavisi nakagimalamu emyaka 35 mpeereza. Era mu emyaka gye mmaze nga nina obulamu buno ku magulu nti wandiyambako ku abo abamu kozza abatalina birabika bweru okulaba nti waliwo ebirabika bweru ebiyinza n'okukanga ababiraba. Naye nze tebikyankanga kubanga emyaka 35 gye mmaze nabyo nina obukodyo bwange bwennyambe butatunuulira nnyo bintu bino. Mazira neekolera emirimu gyange nga bulijjo kubanga ekintu ekitaaveewo nkya
oteekako amaanyi agayitiridde kikumalamu ensa ano kati kubadde 35 era byonna ebitukula amagulu gaitekwega buli abawawayidde nga series tezikyakola zifutaniza nakuno mbadde manyi gumukabibi kakisuwa tebagisalamu netandika okureactinga naye wano wavuddewo ekikakaampa wano ennaku zino nga kimaze kumpi emyaka 7 kogezaako gamba nti kansikika akantu kano kaveeko ebbwa erijja limala emyezi nga 9 okubonereza kakati kano koolaba kano nkakuuma butiriri kati kati senga wano wabaawo omuntu n'akasikako tulwanira ddala era nze golaba n'empisa zivaamu ajjanjabisa eddagala egganda n'amayinja waliwo amayinja agali powerful agalinga magnet bakusa ku magnet negolola layini ezo eziri mu gundi oba tuziyita tissues oba baziyita ki muscles negolola bulayini obwo bonna bwa senses kati nakano bakikozesa kati balina ejjinja bajja bayisa bwe bati naye nga bwayisa bwati owulira nga liyingidde namuno kati bwamala nassaako emikono bwati okussaako emikono oyinza noga ti kintu kijja kuyulika kati okumala ewiiki ate nga takulya oluusi akuwa ennaku 2 tolya kuva kyekiro okutuuka ku kyekiro kati nga kyamagezi gasala akalagala kakuwa konna kabenga kagire katambula bulungi omeka ekyenda bwe kiba nakyo kiri buli kyosuulamu kikirya kati ate nakadagala kati ye treatment kansa wamutandika muwulira ddi ekyomumanyiiko kansa ndudde nga muwulira nti ndwadde eruma abantu ate era kyenda kifuna mutino abamu bagamba nti tewona omuntu bw'alwala kansa aba alina kola ki kufa naye ate nga si bwe kiri kubanga kansa bw'oba ofunye obujjanjabi obw'amangu osobola okubeerawo kale nga bwe bakujjanjaba okusinga ate okumugayaalirira kuba kati muzeeyi ngoyo nga bw'omulabye singa baali tebamwanguyidde ng'afuza okujjanjaba singa taliiyo breast cancer omanyi bika ki ebirala bya kansa ebika ebirala naye nga sinabakuzi kubanga mpira waliwo cervical cancer waliwo abeera nga wathroat kati na experiencingako nemba nti nalina omwana naye yagenda naye nga yasooka kubeera neproblemu then later nebajja nemucoloperation kati bamucoloperation then after 2 weeks najja nazimba mugongo netucekinga nga musaayi gulimu naye nga guli fresh then later after some time tebavula nti babalina kansa ki bakitugenda okutuula when it was late kale netugezaako okujjanjaba kuba naye twamujanjaba ne bamukuba eddagala nebamutwala radiotherapy abantu kyembagamba ku kansa kyetaaga okubeera nga especially women bagende bakebererwe amabeere gaabo oba ye mwenyini okubeera nga yekyekana nalaba singa bafunyemu akantu konna kawulira nga kaliyakuno oba kazinjazinja agenda mudwaliro bamukebere ate bwe baba bamukebedde ne bamugamba aleme kudireyinga asobole okugenda mangu mudwaliro then basobole okumujjanjaba nga kikyali mu bwangu kati kinaba kugenda ekirala kati nga tuli muwe oli ayinza okujja n'agamba nti mwandyagadde okusooka buyambe kimu muweero oba mukukwatagana n'ekitongole kiri ekya cancer research kikye bayinza okujja mu community kukola mu bantu kyemwandyagadde okusookeramu ogamba nze kubanga ekyendaba kyewandibadde nga balina okusookerako okuyigiriza abantu kugamba abantu ne bamanya buzibu ki obuli mu bulwadde bwa kansa
kugamba bwe baba bakitegedde buli omu yenna bw'aba afunye obuzibu ng'obwo aba amanyi nti waliyo abantu abasobola okukola ki okunyamba olwakyo kugamba especially okuyigiriza omuntu ku bulwadde bwa kansa n'amanya nti kansa kiki oba sayinizi za kansa ziri zitya okuba olowooza kansa ono akwata abantu kikaaki oba olowooza oba ava ku myaka emeka kubanga abantu abamu tulowooza nti kansa emu akwata bakadde kati kuba olowooza nti akwata abantu kuva ku myaka gamba n'abaana abato kubanga kati for example amalayo ebbanga ddene naye nalabanga n'abaana abato nga bamulina kale siyinza kumanya oba kivamu ki oba okulya kuno kwe tulya kwe kuleeta obulwadde obwo ne bubanga mu mubiri bujja kale akusiyinza okutegeera tulowooza oba twalowooza ngera wakyaliyo abalowooza ab'emyaka emito nti kansa aluma ki abantu abakaddiye bokka abamu bakyakitwala kansa ayinza n'okujjamu olubuto talina nansonga yonna otanaba nakulaba bweru kwegamba kansa bulwadde obusobola okukwata omuntu abatali kubalirira nti ono omukadde ono muki ono muto tannazaalibwa n'ebirala ebifaana ezo seeri ziba zizzeemu ekirwadde eziyonoonera endala embeera yaazo yinza n'okugongobaza kujjamu amaaso okusala ennyindo n'emimwa okugijjako n'ebirala ebifaana bityo nze naweerwa ali wansi mu magulu yandibadde ku nnyindo waliwo ab'ennyindo mu ndowooza ya bulijjo tubadde nga tulowooza nti omuntu alina kansa aba azimbye amagulu aba azimbye amaaso gavuddeyo aba alina skin rash alina amabwa ku mubiri gwe naye ku mulundi guno tulabye nti ate osobola okubeera nga omubiri gwe gulabika bulungi nnyo naye nga ate munda olina kansa kati mu ekyo tulina kumala kwekebeza ntumanya bika bya kansa bimeka bye tuyina natulekebeza tutya okumanya nti tuyina kansa. In the following section, a volunteer or UCRF creative artists explained their work on community education through a school program on cancer, music, dance and drama. In this section, students of the school share their message about cancer through poetry. member wa UCRF Tracy minyo kwanje otukiriza okujjako mu ssomero ne batugana kwe administration science of kusinkana Kampala ampe kudobo kati okujja kwa ndiyagadde okuzamu katono okuva kyomanyi ku kansa kubanga essaawa eno kitwala nti oli memba bw'oba otukiriza okujja mu ssomero tulaba byonna ebiriwo
Anit. Nze mukulu w'essomero lino era ekibiina ekyo tuli glad nti tuli associated Uganda Research Cancer Foundation. Abaana baffe bakiyengira ng'essomero, abaana baffe bagezaako okuyimba, okuzannya, okutontoma ebitontome, gezaako okusensitizinga abantu okubeera nga bamanya ebintu ebikwatagana ne kansa, kubanga kansa afuuse ekizibu ate abantu abasinga obulungi tebamanyi. Already abaana abalinga bali mu kibiina ekyo. Abaana bajoyininga balinga ate mulimu n'abantu abakulu abaliwo, mulimu abasomesa baabwe ababatendeka ebintu ebyo era nga bw'obirabye n'ebirala bw'ojja okubiraba batendeka emizannyo egyo. Era tutera okukolawo n'engeri okukungaanya abantu abazadde baffe okusobola obbasensitizinga ku bintu ebyo, kubanga abaana baffe abamu bali affected obwa kansa, abazadde baabwe bafuna obulwadde obwo ebifu ne bafunika abaana tebalina buyambi. Ensonga lwaki tukiyingiddemu n'amaanyi okulaba nga tusensitizinga abazadde basobole okubeera akabeekebeza obulwadde obwo mu budde bukyali, basobole okufuna obujjanjabi, kubanga bafuna obujjanjabi mu budde bukyali okubeera ekyuka ne bateekera. Together against cancer. Ladies and gentlemen, let's join in the fight. All listeners of today and tomorrow, join the fight. In this struggle, avoid sausages and red meat. Together against cancer. Avoid thinking of witches. Schedule medical education for better life. Together against cancer. Any advice to everybody? Have greens on your menu. Together against cancer. Together for every life. Yes, we can. Rome was not built on a day. Neither did it take 1,000 years. Together against cancer. Together against cancer. Together against cancer, together for every life. Thank you very much, Master of Ceremony. I'm Sas Slayer, a pupil in Raja Primary School in Lualo District. I would like to take this opportunity to say a word in this workshop. You are all aware that cancer is a reality in people's life. It's a deadly disease, and it needs early medical examination for various parts in our bodies like breasts, cervix, prostate, and other parts. I call upon everybody in this workshop to avoid the cancer risks like smoking, taking alcohol, eating too much fatty food, sausages, red meat, and others. I appeal to you all to eat greens and eat healthy. Together against cancer, together for every life, for God and my country. Together for every life. Obateeseteese kumala bbanga ki? Nabo mateeseteese okumala weeks bbiri.
nga baagala okuwaayo obubaka bwabwe eri UCRF okugera ku bigambo ebikolagana ne kansa. Abaana bano mwabagazisa batya okulaba nti mubanyonyola erya kansa nabo ne baba nga bakyagala kubanga nawo administration yatugambyeko nti bali abaana abawerako abali mu kibiina ekyo ekya kansa. Nnyo bawerako kubanga twasobola obbanyonyolamu balaga nti ne mu byalo wali bannaabwe n'abantu abalala balina obulwadde obwo. Obulwadde bwa kansa gawuliza kyekindese asange bamugwe naye wandiba naye ekyamakulu twekereza ffe tumanye abavubuka n'abakulu abali wano abaana bato nabo bamulina ebikula bya kansa gwawuliriza byanjawulo naye kanjogereko ebisangibwako mu baana. Kansa onsenyavu oyamukira muba oyo olukimiya yewa musomyo oyo kapoosi ayasangibwa mu baana abalina mukenenya tulina ow'ensigo ow'omusimu ow'amagumba ow'obwongo ow'entula oyo abavubuka mwabawuliriza tekereze. Let's join hands to educate people about cancer. Youth, elders and children. Let's join in that struggle for better life. Let's struggle, let's struggle, let's struggle. Treatment for better life. Youth, elders and children. Let's join hands in that struggle. Help someone quite help someone reduce consumption. Have medical examination for breast, lungs and protests. Learn about causes and symptoms for different cancer. Hit health for better life. Let's join hands. Let's join hands. Cancer azinza abantu mwatunga ekimanyi kansa kyo kyeki era okyogerako ki wetuula okalire anti nkusomese. Kansa bamukamu jazafaliwo omubiri era bwawera nakola ekizimba era nasensera mu bitundu waliranye ayita musaayi neze nsanjabavu. Accomplishments of UCRF so far. Since the founding conference, UCRF has achieved the following. Held a founding conference in November 2009, established a board of trustees, a board of directors, and 2 managers to set up a secretariat to run UCRF business, incorporated UCRF in the USA. The BOD has commissioned the secretariat to develop an initial program to achieve the following. Global online presence through establishment of a website, http://www.ucrfcares.org/, a Facebook page and blogs, build membership and train members to be effective cancer awareness assistants, develop programs. UCRF has achieved the following. Initiated grassroots chapters in Luero, Masaka, Budaka and Mbale, and among artists in Kampala. These chapters have brought the work of UCRF to the community near where people live. Developed a cancer knowledge, attitudes and behavioral survey to learn about people's experience with cancer. Recorded interviews with cancer patients or their relatives to learn about how cancer develops and the services available to diagnose or treat cancer and how people cope. Do home visits to support cancer patients. Developed messages about cancer to train grassroots workers and develop UCRF cancer brochures. Commissioned local groups to compose songs and write plays to promote cancer awareness. Conducted hospital surveys in Soroti, Mbale, Jinja and Lakor Regional Hospital about cancers diagnosed there. Sponsored UCRF, a session at the International Community of the Manyakigezi Convention in Boston, August 2010, a forum on cancer at the 22nd UNAA Convention in Washington, D.C. in September 2010.
obweno bwoyinza okulabirako abantu mbagamba nti ng'obone bunajja webugira kiba kigenze kati ngambayo mu magazines then group mbasomesa ku kansa group yenakatulwa bagita banyakitala Rotary Club ewo never students various nebasomesa gamba kyobadde wandisewo ku bumagazines njagala otubuleko kati omuntu ayinza kwewala atya kansa okwewala kansa kuba mulimu ebimu ebitewala kati waliwo kansa katinga kansa okubawokwe abasinga babeera nga bamujjakudinosi then kansa ow'omumiro lino emmere gye tulya naddala emmere ensi kati nga abantu bagamba emmere ensiike gobereza bendiirwa zituyita greens kuba ziba zikiryalinga omuntu tezijjawo nangwe otaddemu wa fats kati naye n'abakyala bambeera gamba bekebezeko bukyali kubanga bwekisula nga bukyali osobola okujjanjabwa kati nga bwetyo kamuki mu magazines ezibeera ziwaffe mu luweero nga tubamanyi nti kansa omuntu asobola atya okujjanjabwa kizuuliddwa abasinga obwetusambe tulabyeko tebamanyi nti omuntu ayinza okutwala kansa okutuuka nga ye yennyini amutwalira omusawo n'amugamba ntiwadde kansa naye nga yayita kirowoozanga nako yasobola okuwala bw'obeera mu bantu abalamu obulwadde bwo babukendeeza awo nno ke kakodyozi kentera okukozesa Be married, but until you realize that a doctor of my caliber must stamp you first before I stamp on your recommendation. Be married. I lost a lot of blood. She'll tell you to speak the common language. Which common language? I can speak French, Swahili, Jamaica, Adola, Japanese. Tell me one of those. Why are you carrying those eggs? Heads? Are you not Ugandans? It's not true! She's my sister! The model that we have in place enables anybody who wishes to be part of this effort to join. We are using a community service model which encourages people to participate in any way they can. There are many people who have been affected by cancer in one way or another. Therefore, many have somehow experienced the pain and suffering that goes with having someone or losing a loved one to cancer. Therefore, people can contribute according to their capacity and availability. For example, passing on information to others. Experts can engage themselves in testing and treating cancer patients. There's also a need to lobby the government to put in place health services that cater to the prevention and treatment of cancer. Personally, the advocacy work that I do at grassroots levels provide me with a forum where I can give information on cancer to the people, information on how they too can contribute by informing others about these issues. I've been addressing the issue of testing for cervical cancer during my maternal health workshops and rallies, whereby I speak to hundreds of women in the villages, mobilizing and advocating for improved sexual reproductive health and rights. For example, we talk to women about the importance of doing annual pap smears. You see, the majority of people in Uganda do not go for annual health checks, so they often find out about a disease when it's already too late for treatment. This is partly due to lack of services to carry out the tests and also lack of information on the available services. Njagala kufundikiza endowooza gye twogeddeko awo kuma kino kikyakatadde. Bwe kitugambidde nti
omuntu okugamba nti gundi abadde ku kitanda nti tumulese mu mikono gya Katonda. Abantu bonna ne beesaasabaga anti oyo agenze aludde asigale mu mikono gya Katonda. Nze ate nandiyagadde bweyagazi kubanga okusigala mu mikono gya Katonda n'okusigala mu gy'omuntu nga mmange oba kitange nkakasa ndimba nsigadde mu mikono migumu. Awo nno ndowooza twesigenga Katonda kubanga bye yatonda afaayo okubirabirira okusinga abantu bannaffe. Awo nno kyenva neebaza puroguramu eno kubanga ejja kugenda wangi waliwo aboogezi n'abasingaza okwogera obulungi abajja okutuyigiriza enkwata y'obulamu tweke tusobola okwewogoma ebyo ebiyinza okukosa obulamu bwaffe n'okufiiriza Katonda erinnya lye. Njagala kufundikira nga neebaza abakulu abaleese puroguramu eno abe UCRF abatambudde akannaginna gy'okujja okunsanga emulajje. Neebaza brother Musisi olw'okulaba nti gundi eno agitambuza n'agiyingiza ne mu masomero kuleme kulaba bakulu bokka be baba bagikolako naye n'okulaba nga buli muntu afaayo okukuuma obulamu bwa munne ate n'okukola programs nga zino zisobola okuwenya ku bannaffe okuyiga okwekuuma awamu nga amaka ate oba ekyalo oba eggwanga nga lino lyonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala era nsaba Mukama abongere amaanyi ag'okwongera okwetoloola tuli beetegefu kubeera nammwe ndowooza eno. Mwebalire ddala. Father bw'atunnyonnyodde ebintu ebyo byonna atugiddeko katono ku bulamu bwe era atubuliddeko kitono nnyo ekyo ky'amanyi olubadde obudde naye nga tusuubira tugenda kuba ne puroguramu ku TV tumukuneyo ne bafather abenyigidde mu lutalo luno oba n'abantu abalala obuvunanyizibwa n'abantu n'abawansi buli ayina ky'amanyi ku kansa n'oyo obulamu bwa era n'abo abaagala kansa abanki tweyongerayo obulamu obuwerako n'ekirwadde kino tutambula ne kansa kuba tumaze okutegeera nti kansa kuba ekizibu ekya kansa okufuna wabula tulina okuba engeri gye tupreventingamu oba okukendeeza ku bulumi okuwagala kwaffe. Abantu mwenna ab'emikwano tukwatize wamu obulwadde bwa kansa twekebeze ekyamakulu eri buli omu tujanjabibwe ng'endwadde gyali nto. Abantu mwenna ab'emikwano tukwatize wamu ku bulwadde bwa kansa twekebeze ekyamakulu eri buli omu tujanjabibwe ng'endwadde gyali nto. Obulwadde bwa kansa buleetebwa akawuka busaasaana mu mubiri era kansa bwabika bingi kyandibadde kirungi kwawuliriza wekebeza kya mukisa mulungi kuba oyo muto ajjanjabibwa. Abantu mwenna ab'emikwano tukwatize wamu ku bulwadde bwa kansa twekebeze ekyamakulu eri buli omu tujanjabibwe ng'endwadde gyali nto. Mu mitendera gye tulina abato n'abakulu abavubuka n'abakadde buli omu asobola omukwata ne mu bikula byaffe bye tulina oziwe nganga byanjawulo kwawuliriza tukwatize wamu twejanjabize. Kati kino kyaffenna tuyimuse eddoboozi lyawamu kino kyaffenna tuyimukire mu kansa tumulwanyise. Kati kino kyaffenna tuyimuse eddoboozi lyawamu kino kyaffenna tuyimukire mu kansa tumulwanyise.
tuvaayo n'eddoboozi limu ne tugulwanyisa kati kino kyaffenna tuyimuse eddoboozi lyawamu kino kyaffenna tuyimukire mu kansa tumulwanyisa